ఇప్పుడు ఇది సెల్లో స్కాన్ చేసి సెల్లో కలర్స్ వేయటం ఎలా అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది క్యాంప్ స్కానర్ కాకుండా వేరే స్కానర్ ఏదైనా ఒక స్కానర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్కానర్లో నేను స్కాన్ చేస్తాను. చూసారు కదా, ఇది స్కానర్లో స్కాన్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత కన్ఫర్మ్, డన్, సేవ్. దీన్ని ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆటో డెస్క్ యాప్ ఉంటుంది, స్కెచ్ బుక్ యాప్. ఈ స్కెచ్ బుక్ యాప్లోకి తీసుకెళ్ళాలి.